Hello, sir. I'm sir. Okay, yes. So we were discussing utilities are required. So, and also we are discussing about the storage facilities, loading and unloading facilities, spillage containments, and we were discussing about the staircases and walkways and aisles and pathways which are required for a facility. Then, and we also seen about the fire related things and fire prevention, firefighting equipments, and also emergency handling equipment needs to be installed in the plant premises. These are all things to be considered while designing a plant. So అంటే ఒక ప్లాంట్ని డిజైన్ చేయాలంటే అందులో కావాల్సిన మినిమం అండ్ జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూటిలిటీస్ హీటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ జనరేటర్స్ కానీ బాయిలర్స్ కానీ లేదంటే హాట్ ఆయిల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ తర్వాత వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ క్రీచ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ వాష్రూమ్స్ అండ్ రెస్ట్ రూమ్స్ డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇంకా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అంబులెన్స్ వ్యాన్ దాంతో పాటుగా ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైర్ సేఫ్టీ కంట్రోల్ సెంటర్స్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆర్ ఫైర్ కమాండ్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్గా చాలా రకాలుగా చెప్పుకుంటారు. దాంతోపాటుగా స్టెయిర్ కేసెస్, వాక్వేస్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్, దాంతోపాటుగా ఎక్విప్మెంట్కి పరిసరాల్లో అంటే ఒక మిషన్ పరిసరాల్లో మనము ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఆ ఎక్విప్మెంట్కి సంబంధించిన ర్యాకులు కానీ స్టూల్స్ కానీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కానీ మిషన్ గార్డింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను కన్సిడర్ చేయాలి. దాంతోపాటుగా వర్క్ ప్లేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మినిమం ఏరియా అనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో ఒక రూమ్లో ఒక 10 మందిని అలాట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ షుడ్ బి మినిమం ఆఫ్ ఈచ్ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆక్యుపెన్సీ ఆఫ్ 2 meters square ఏరియా షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ టు అవాయిడ్ ది ఓవర్ క్రౌడింగ్. ఓకే, దీంతో పాటుగా హౌస్ కీపింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. 5 years కవర్ చేసాము, 1 years 2 years 3 years అండ్ 4 years అండ్ 5 years. సో హౌస్ కీపింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము, దానివల్ల వచ్చే లాభాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో దాంతోపాటుగా సేఫ్టీ ఆఫీసర్ యొక్క రోల్స్ ఏంటి అంటే ఆయన చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, దేని గురించి అంటే హౌస్ కీపింగ్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సేఫ్టీ ఆఫీసర్గా ఆయన నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు ఏంటి కూడా మనము నిన్న డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, టుడే వీఆర్ కమింగ్ విత్ అ న్యూ టాపిక్ విచ్ ఈస్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద people would have already seen or already experienced what is mean by static electricity, where some of them would have may be victimized by the static electricity also. So it is in a common charge, it will be generating and discharging in a regular human activities as well. So static electricity అంటే మనము తెలుగులో స్థిర విద్యుత్ అంటాము. 1 second, I'll just share the PPT. So mostly the static electricity ఏమవుతుందంటే ఇది దాని లక్షణాలు అలా ఉంటాయి. వస్తువులు అన్నట్టుగా ఇమీడియట్గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా డిశ్చార్జ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డిశ్చార్జ్ ఇమీడియట్లీ, ఇట్ విల్ గెట్ అక్యుములేటెడ్. If any highly positive charge come close to this static electricity, it is having a tendency to jump. During that amount of static electricity which is generated, there will be a chance of a spark generation due to the sudden discharge. In the situations, sir, PPT కనిపించట్లేదు సార్. హలో, నేను ఇంకా షేర్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ PPT షేర్ किया तो सर PPT नहीं दिखाई दे रहा. नहीं मैं अभी शेयर किया ही नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसके लिए.
So once it is getting discharged, during discharge, in case of any flammable atmosphere is there, for example, process areas, something has happened in a reactor, or that reactor seal got damaged, or any centrifuge seal got damaged, or any pump got leakage, due to that any solvent got discharged, or it got spilled on the floor. So immediately any static got discharged in that specific area, already there is a flammable atmosphere. There is a flammable vapor cloud has happened, resulting in that there will be a chance of explosion. So this static electricity will be highly hazardous and also very risky, where there will be a chance of flammable atmospheres, and also combustible dust areas. For example, milk powder processing industries. So these are the industries that accidents. Okay, ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటి నుంచి కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా నైలాన్, సింథటిక్ అలాంటి బట్టలు ఏమన్నా వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటే కొంతసేపు తర్వాత వాటిని సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. హెయిర్ కూడా స్టాటిక్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ మీరు తల దూకునే మీ వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది సార్. స్పీడ్ ప్రాపర్గా ఉందా? One second, I just check 1 second. Maybe an application issue. My internet connection is very good actually. Okay. Srinivasarao, already slide sharing lo undi. కనిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, కాకపోతే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. బట్ నా నెట్వర్క్ ప్రాపర్ గానే ఉంది. మేబీ అప్లికేషన్ ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు శ్రీనివాస్. అంటే మేబీ అంటే కంటిన్యూగా రావట్లేదు, ఒకసారి సడన్ గా ఆగి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీ. మనం నడుస్తున్నా కూడా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, బై వాకింగ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ జనరేట్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. By even you are doing ironing of. Excuse me sir. Yes, Srinivas. Static electricity పల్లి క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్పరా? నేను ఇంకా టాపిక్ లోకి వెళ్ళలేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద బ్రీఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. We'll see a couple of examples also. If you see here, static electricity is an imbalance of electric charges within or surface of a material or between materials. The charge remains until it is able to move away by the means of an electric current or electrical discharge. Maybe in our childhood, the ఏంటంటే ఇన్బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ బిట్వీన్ ది టూ సర్ఫేసెస్. అంటే ఒక రెండు వస్తువుల యొక్క సర్ఫేస్ మీద కానీ ఆ రెండు వస్తువుల మధ్య కానీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ డిఫరెన్స్ ని మనము స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాం. ఇంబ్యాలెన్స్, ఒక చోట తక్కువ ఉండి ఇంకో చోట ఎక్కువ ఉండటం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎగ్జాంపుల్స్, మీరు ఎప్పుడన్నా సడన్ గా నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత కానీ ఎక్కడి నుంచైనా లాంగ్ డిస్టెన్స్ వాక్ చేసి సడన్ గా డోర్ హ్యాండిల్ పట్టుకున్నప్పుడు మీకు షాక్ కొట్టిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సడన్లీ యూ విల్ ఫీల్ a sudden jerk or electric shock. So that is also because of sudden discharge of the static electricity. You will feel that you got an electric shock. And also if you see any balloon, once you use it is rubbed, if you put on close to your hair, there also there will be a static electricity. It try to attract.
Even this comb and paper, the species of phenomena, maybe we would have seen in our childhood. Maybe our physics lecturers have shown you physically, and you also done many times. So by rubbing this plastic comb with our hair, due to that rubbing also, there will be a chance of generation of static electricity. It tries to have a tendency to attract. So basically, static electricity and ఎలా generate అవుతుందంటే ఫ్రిక్షన్, కొలిజన్ అండ్ సపరేషన్. సో ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ వల్ల, అంటే ఫ్రిక్షన్ జరగటం వల్ల కానీ, కొలిజన్ జరిగి విడిపోవడం వల్ల కానీ, సపరేషన్ వల్ల కానీ జరుగుతుంది. సో ఈ మూడు యాక్టివిటీలు, ఫంక్షన్స్ అనేవి జరగటం వల్ల వస్తువుల మధ్యలో, ఎయిదర్ బిట్వీన్ టూ డిసిమిలర్ ఆర్ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్, దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఒకటి ఫ్రిక్షన్ వల్ల, అంటే రబ్ చేయటం వల్ల, కొలిజన్ వల్ల, అంటే ఒకదానికి గుద్దుకోవటం వల్ల, మూడోది ఏంటంటే సపరేషన్ వల్ల కూడాను ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జరుగుతుంది. సో ద చార్జ్ రిమైన్స్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు మూవ్. అంటే ఇది ఒక చోట నుంచి ఇంకొక చోటకి జంప్ అయ్యేంత సామర్థ్యం ఉన్నంత వరకు అది అక్కడే ఉంటుంది. వన్స్ ఇట్ గాట్ దట్ కెపాసిటీ టు మూవ్, then it will be discharged like a electric current or a electrical discharge. Sometimes it will give a spark like we have shown here. Due to that spark, if the spark generated in any flammable atmosphere, which will be resulting into fire and explosion accidents. If you see the electrostatic charges and its charges, the importance of static electricity is increased with the increasing use of insulating plastic, rubber, chemicals, petrochemicals, films, and also flammable gases, vapors, and dust. ఎప్పుడు దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ కెమికల్స్ కానీ పెట్రోకెమికల్స్ వాటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఎక్కువ జరిగింది. whenever the evolution of manufacturing process has been increased drastically, so eventually that accidents also increased. There the importance of static electricity has been evolved. The generation of static electricity is, once again, the generation of static electricity is a surface phenomena associated with the contact and the separation and also dissimilar surfaces. ఇదేంటంటే కాంటాక్ట్ వల్ల కానీ సపరేషన్ అయినా టూ డిసిమిలర్, అంటే డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్ దగ్గర మనకి ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ టు జనరేట్ స్టాటిక్ చార్జ్, హౌఎవర్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది రిలీజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ directly it generates, but it will increase release of electrons and also production of ionized particles. And the conditions necessary for generation of static electricity are: one, means of static charge generation, and also accumulating the generated charges and also separation, and also the charges maintaining a potential difference. ఒకటి ఏంటంటే చార్జ్ జనరేట్ అవ్వటము, సో దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవటము. Then there must be a discharge of accumulated charge to give a sanction of effect of a static electricity if the discharge happens. And also the separation is adequate energy, it will give a spark. అంటే ఆ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కువ అమౌంట్ లో జనరేట్ అయితే then there will be a chance of generation of spark during the discharge. అంటే ఒక చోట నుంచి ఒక చోట జంప్ అయ్యేటప్పుడు అక్యుములేట్ అయిన ఈ స్టాటిక్ చార్జ్ అనేది ఇంకో చోటకి డిశ్చార్జ్ అవుతున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ హై అమౌంట్, ఇన్ హై వాల్యూమ్, దెన్ దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎ స్పార్క్ విచ్ కెన్ ఇగ్నైట్ ద ఫ్లేమబుల్ మిక్చర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద generation, accumulation, and discharge. Okay, these are the three ways how it will going to happen. The static charge is the first generated, then it will get accumulated, lastly discharge. That is the simple process. First it will generate, then it will get accumulate to get in some amount of charge to move. Then once it got the ability to move and the amount is accumulated, finally it will get discharge. Whenever it will get a highly positive charge, so automatically it will have to tendency to balance electrons each other. Then out of these three stages, only the last one is visible. So if you see last one ante the discharge, ఎప్పుడైతే మనకి డిశ్చార్జ్ అవుతుందో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం మనం దాన్ని చూడగలం.
అన్ని సందర్భాల్లో అది చూడగలమా అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓన్లీ ఇన్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ we can able to see the discharge. Those visible spark we can able to see. The static charge may occur. అంటే ఎన్ని రకాలుగా స్టాటిక్ చార్జ్ అనేది జరుగుతుందంటే కాంటాక్ట్ చార్జింగ్ బై 2 dissimilar materials in contact. సో ఏవైనా 2 డిఫరెంట్ రకమైన పదార్థాలు అనేవి కాంటాక్ట్ అవడం వల్ల డిఫరెంట్ మెటల్స్ గెట్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్, లైక్ ప్లాస్టిక్ ఫిలిమ్స్ పాసింగ్ ఓవర్ ఏ మెటల్ రోలర్స్. This is one of the example. Whenever you are doing a plastic film rolling by the rollers, or you are smoothing it, whether you are packing it, 2 dissimilar materials, there will be a chance of generation of this static electricity, which should be earthed, and powder flowing through the duct or people walking over the carpets may because highly charged. So ఎక్కడైతే రోలర్స్ ఉన్నాయో వాటికి మనం ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల అంటే ఏదైతే ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుందో ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల కానీ కాంటాక్ట్ వల్ల కానీ దాన్ని మనం ఇమీడియట్ గా డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. దెన్ పౌడర్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద డక్ట్, ఏవైతే పౌడర్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పౌడర్ విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద మెటాలిక్ డక్ట్, దానివల్ల కూడాను మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో పీపుల్ వాకింగ్ ఆన్ కార్పెట్స్, అక్కడ కూడాను మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. A liquid flow through the pipeline generates charge due to an absorption of impurity ions, and also this may readily occurs when a filters are used with a petroleum products. ఎక్కడైతే మనకి ఫిల్టర్స్ పెడుతూ ఉంటారు కెమికల్ ప్లాంట్ లో మీరు చూస్తే in between flange to flange they used to use the static jumpers so that it should not going to accumulate at one flange. It is going to carry forward throughout the pipeline, then they will connect with an earth pit. To get the continuity of the charge, they use this static jumpers. దాంతో పాటుగా whenever they use the filters, so leaf filter gani manamu rakarakaala filters use chestuntam, there will be multiple types of filters they use in chemical plants. During the filtration process also, due to the friction and collision, there will be a chance of generation of this static electricity. That's why for the all the filters and the filter units also we used to put earthing. And then spray electrification and fragmentation of liquid surfaces produce charged droplets, and also splash filling of a tank may form a charged mist. Splash filling ante entante you are filling from the top, from the manual you are directly dropping the chemical or liquid into the bottom of the tank. So what will happen, it is a splash filling. There what is happening, it is going and hitting, colliding with the tank surface. Due to that also there will be a chance of static electricity. It will form a charged mist. So in the mist there will be a negative ions. Whenever there will be a highly charged positive energy, there will be a chance of spark. Due to that explosion will happen. That's why we used to have a dip leg. ఎప్పుడైతే కూడాను మనకి డిప్ లెగ్స్ అనేవి పెట్టుకుంటారు ట్యాంక్ కి, లేదంటే బాటమ్ నుంచి ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద టాప్ ఫిల్లింగ్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ బాటమ్ లెగ్. ఈవెన్ మీరు రియాక్టర్స్ చూస్తే, ఇఫ్ యు సీ ద రియాక్టర్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఎ డిప్ లెగ్. అప్ టు ద బాటమ్ దే విల్ హ్యావ్ ఏ పైప్ ఫర్ ది filling of the chemicals. And steam leak also produces charge on isolated metal work, and nearby pipelines or CO2 discharge from a fire extinguisher may also generate a charge. So steam also, it is not about water, it is not about anything. It will only, the phenomena is the collision and separation and friction. Whatever the material it will happens, there will be a static charge generation. Even you're operating fire extinguisher also, there will be a chance of generation of this static electricity. Ante fire extinguisher operate chesina kudanu, even steam leakages daggara kudanu manaki ee sthira vidyut anedi generate ayedaniki chance undi. I've taken some of the examples here which we have seen already. You see, one is insulating soles generated charge while working on carpet. మీరు ఏవైతే షూస్ వేసుకున్నారో అవి ఇన్సులేటెడ్ అయితే, ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యు కాల్ నాన్ కండక్టివ్ షూస్ అయితే మనకి అక్కడ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. కండక్టివ్ షూస్ అయితే మనకి జనరేట్ అవ్వదు, జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ అంతా కూడాను డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నాన్ కండక్టివ్ షూస్ ఆర్ ఇన్సులేటింగ్ షూస్ మీరు వేసుకుంటే అక్కడ మనకి స్టాటిక్ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ పౌడర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ జనరేట్స్. ఎక్కడైతే మనకి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ నుంచి పౌడర్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో,
So manaki if you see in exactly in chemical plants, they used to get the chemical in polythene bags, and they used to pour through the hoppers, and sometimes they directly charge into the reactors. In that case also there will be a chance of static electricity. Then liquid through a metal nozzle generate a charge even from the liquids which you are generating from a metal pipe. This is here also two dissimilar materials. One is liquid, one is solid, it is a metal. Then unwounding plastic or a paper film, and also the roll or charge. ఏదైతే మనకి ప్లాస్టిక్ రోలర్ ఉందో, ఏదైనా ప్యాకింగ్ మెటీరియల్కి మనం ప్లాస్టిక్ రోల్ తీసుకొస్తాం, దాన్ని మనము అన్ప్యాక్ చేసి అన్రోల్ చేసేటప్పుడు కూడాను స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది. దెన్ నాన్ కండక్టింగ్ సాల్వెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ మెటల్ పైప్ జనరేటెడ్. నాన్ కండక్టివ్ అంటే ప్లాస్టిక్ పైప్స్, ప్లాస్టిక్ పైప్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల దాని వల్ల కూడాను మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నాన్ కండక్టివ్ అంటే దాన్ని కండక్టివ్ అంటే దాన్ని అలో చేయదు, ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అంటాం మనం. Then stirring of conducting liquid in a vessel generates a charge, and also a non-conductive liquid or a powder flowing through a glass or plastic pipe generates a charge. And ఏంటంటే non-conductive liquids, some of the liquids will be non-conductive, will not allow any charges to mix with that. Then powder flowing through the glass or plastic pipe, ఏదైనా powder materials, whatever it is the powder, any powder kind of material పైప్ లో మనకి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా మనకి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ పౌడర్ flowing through a plastic pipe also, any kind of two dissimilar objects which are coming contact and also getting separated, there will be a generation of this difference in electrons, it will generate. Sorry. Now we'll see some of the operations and missions generating static charges. అంటే ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్లు అంటే ఎటువంటి పనులు మనకి ఈ స్థిర విద్యుత్ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టచింగ్ అండ్ రబ్బింగ్ ఆన్ హ్యాండ్స్, ప్లాస్టిక్ హ్యాండ్ రైల్స్. సో మీరు చేతులు మీరు రబ్ చేసుకున్నా, అండ్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్ హ్యాండ్ రైల్స్ మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నా, రబ్ చేస్తున్నా, దెర్ విల్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ జనరేషన్. అండ్ వాకింగ్ ఆన్ డ్రై ఫ్లోర్స్, there will be a chance. And flow through a long pipeline of a small diameter, increases in diameter, reduce the static charge. So wherever it is the friction gets increased, so you could choose the miru a flow through a pipeline of a small diameter. If it is a small diameter, what will happen? The pressure will increase. Due to the pressure, the friction will increase between the liquid and also the surface, inner dia of the pipeline. Due to that friction, the number of electrons will increase. Due to that increasing, static electricity will increase very more. So if you increase the diameter of the pipe, automatically the friction will get come down. So the number of electrons which is producing will come down. Automatically static charge generation also will be come down. As a friction reduce the same flow, and also due to the friction, the flow also will get reduced and flow through the filters and valves. So ఎప్పుడైతే ఒక పదార్థం అనేది ఫిల్టర్స్ ద్వారా లేదంటే వాల్వ్ కంట్రోల్ ద్వారా, సో వాల్వ్ ఎలా ఉంటుంది, మనము హాఫ్ ఓపెన్ చేస్తాము, లేదంటే 3/4 ఓపెన్ చేస్తాము, లేదంటే 75% ఓపెన్ చేస్తాము, ఆ కొలిజన్ వల్ల కూడా మనకి ఈ స్థిర విద్యుత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ స్టిరింగ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అట్ బాటమ్, సో ఈ లిక్విడ్స్ ని మనము స్టిర్ చేయడం అంటే తిప్పటము లేదంటే చిలుకటము, దానివల్ల కూడా మనకి ఈ స్థిర విద్యుత్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. స్ప్లాష్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ హై వెలాసిటీ ఫ్లో అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ ట్యాంక్. సో స్ప్లాష్ ఫిల్ అంటే చెప్పాను, అంటే పైన నుంచి వదిలేయడం, కిందకి డైరెక్ట్ గా పైనుంచే లిక్విడ్ ని వదిలేయడం, డిప్లెక్స్ అనేవి లేకుండా, దాని వల్ల కూడా జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ హై వెలాసిటీ ఫ్లో అంటే ఎక్కువ స్పీడ్, సో హై ప్రెషర్ లో హై వెలాసిటీలో మనము మెటీరియల్ ని పంప్ చేయడం వల్ల కానీ లేదంటే ఫ్లో అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఇన్ టు ద ట్యాంక్, ఈవెన్ ట్యాంక్ లో లిక్విడ్ అనేది. Can you please mute yourself?
Then two phase, liquid and solid, solid and gas, air and gas, and also gas and solid flows. సో అంటే టూ డిసిమిలర్ మెటీరియల్స్, అంటే పదార్థాలు వేరు వేరు పదార్థాలు అనేవి కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల, సపరేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి స్టాటిక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దెన్ ఆల్సో లూజ్ ఫ్లోటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ప్రకాష్, హలో ప్రకాష్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ప్రకాష్, sir, please show some examples, sir. sorry, Please show some examples of static electricity. that's what I shown in initial slide, Lauraju, how it will get generated. Oh, yes, sir. Yes, sir, but clearly not understand na. Okay, మీకు అందులో ఏం అర్థం కాలేదు చెప్పండి. అంటే ప్రాక్టికల్ గా నేను జస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నది చూపిస్తున్నారు కదా సార్ మీరు, అది మూవ్ టు ఇలా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నది చెప్పొచ్చు. Okay, at make second half I'll show you one video so that you'll get a clear understanding. Okay, ఓకే సార్, ఓకే. Yeah. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Sir, this is Srinivas. One doubt is there, sir. Yes, Srinivas. సార్ మనకి ఇప్పుడు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకి నార్మల్ గా క్లీన్ రూమ్స్, కెమికల్ ఫార్మసీ కంపెనీస్ దగ్గర ఏవైనా సరే ఇప్పుడు మనకి క్లీన్ రూమ్స్ ఉంటాయి. క్లీన్ రూమ్స్ దగ్గర ఒక గ్రీన్ కలర్ షీట్ టైప్ లో ఎలక్ట్రిక్ స్టాటిక్ ఎనర్జీ కోసం అని చెప్పి పెడుతున్నారు. అక్కడ స్టాటిక్ ఎనర్జీ అనేది డిశ్చార్జ్ ఎలా అవుతుంది అనేది నా డౌట్ సార్. టచ్ ప్యాడ్స్ అనేది ఇది సింపుల్ నాన్న. నా దగ్గర 10 రూపాయలు ఉన్నాయి, నీ దగ్గర 2 రూపాయలే ఉన్నాయి. నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, డబ్బులు నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు నేను బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే నా దగ్గర నీకు ఇచ్చేస్తాను. సో మన ఇద్దరం బ్యాలెన్స్ అయిపోతాం. లేదంటే నా దగ్గర వాటర్ ఫ్లో అనేది, నా దగ్గర వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, నువ్వు లోవర్ సైడ్ లో ఉన్నావు, నేను ఆటోమేటిక్ గా గేట్ ఎత్తగానే నీ దగ్గరకంతా వాటర్ వచ్చేస్తాయి. సో అక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ అయిపోతాం. ఇదేంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఒక చోటకి ఎక్కువ చోట నుంచి తక్కువ, లేదంటే రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వటమే ఈ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిశ్చార్జ్. అంతే సింపుల్ లాజిక్ ఇది. ఎక్కువ ఛార్జ్ ఉన్న చోట నుంచి తక్కువ ఛార్జ్ ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి రెండు కూడాను బ్యాలెన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అంతే సింపుల్. ఈ బ్యాలెన్స్ అయ్యే ప్రక్రియలో హై నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది సడన్ గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర డిశ్చార్జ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ మనకి స్పార్క్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ స్పార్క్ వల్ల మనకి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేస్. అంటే ఆ ఎక్యుములేషన్ అనేది అంత దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేసెస్. ఎక్యుములేషన్ అనేది హైగా ఉన్నప్పుడు ఇది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఏంటంటే ఎంత స్పీడ్ గా మనకి ఈ ఎనర్జీని జనరేట్ అయిందో అంతే స్పీడ్ గా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇమ్మీడియట్ గానే. ఇది టైం కూడా తీసుకోదు. ఎక్కడైతే మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ దొరుకుతుందో టక్మని జంప్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ యాక్టివిటీ అనేది జరగడం వల్ల మళ్ళీ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ దొరికితే అది మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అనమాట. లేదు నేను ఇంత జనరేట్ అయిన తర్వాత నేను డిశ్చార్జ్ అవుతున్న అట్లేం లేదు. సో హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్, విత్ ద సేమ్ స్పీడ్ ఇట్ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. సో ఎక్కువైతే మనకి ఈ ఇన్సులేటెడ్ షూస్ కానీ చెప్పండి. ఏం లేదు సార్, అంటే ఇది మనకి పెద్ద హార్మ్ఫుల్ అయితే కాదు. కాకపోతే ఈ స్టాటిక్ ఎనర్జీ వాడటం వల్ల ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండకుండా ఉంటాయి, లేదంటే ప్రొడక్ట్ అనేది కంటామినేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. దానివల్ల లేదు, ప్రోడక్ట్ కంటామినేషన్ కి దీనికి సంబంధం లేదు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ఎక్కడ అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఫ్లేమబుల్ అట్మాస్ఫియర్, మీరు అన్నట్టుగా క్లీన్ రూమ్స్ లో కానీ ఎక్కడైతే మనకి డస్ట్ ఎక్యుములేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే మనకి ఫ్లేమబుల్ అట్మాస్ఫియర్, కెమికల్స్ అంటే సాల్వెంట్ వేపర్స్ ఎక్కడైతే మనకి జనరేట్ అవుతాయో అలాంటి చోట్ల ఇది చాలా ప్రమాదకరం. సో ఈ హై లెవెల్లో మనకి ఎక్యుములేట్ అవటం వల్ల ఎక్కడైనా స్పార్క్ అనేది జనరేట్ అయితే అది మనకి ఇదే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రీసెంట్ గా ఐ థింక్ లుపిన్ లోనే ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ జరిగింది. టోలిన్ అనేది లీక్ అయిపోయి రూమ్ అంతా ఇదైపోయింది. సో 4 వెళ్ళి మెయింటెనెన్స్ కోసం వెళ్ళి 3 చనిపోయినారు స్పాట్ లోనే. ఐడియా ఉందా? వైజాగ్ లోనే ఒక 4-5 నెలలు. ఎందుకు బ్లాస్ట్ అయింది? సో అక్కడ ఆల్రెడీ మనకి టోలిన్ అనేది లీక్ అయిపోయి ఎవాపరేట్ అయిపోయింది. సో అక్కడ ఫుల్లీ ఒక వేపర్ క్లౌడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యి వాళ్ళు దాన్ని
ఈశ్వర్రావు గారు మీకేమైనా డౌటా? సార్ డౌట్ సార్. ఫస్ట్ మనం HDP లైన్ ఈశ్వర్ గారు మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది.